எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் சுமிதா பேசுகிறேன். இந்த கராத்தே ஏபிஐ டெஸ்ட் ஆட்டோமேஷன் சீரீஸில் இன்றைக்கி நம்ம கெட் வித் query parameters எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ query parameterனா என்னென்னா, ஒரு கெட் ஏபிஐ கால் நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது அந்த காலில் we will include certain queries. ஸோ இப்போ வேல்யூஸ் அதில் இன்க்ளூட் பண்ணுவோம். ஸோ தட் ரிசல்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான மாதிரி ரிசல்ட்ஸ் அப்டேட் வரணும் அப்படின்றதுக்காக அவுட்புட். ஸோ சம்டைம்ஸ் 1000 டேட்டா கூட வரும். ஸோ அதில் வந்து நம்மளுக்கு கம்மியாக தான் வேணும்னா நம்ம கொஞ்சம் query இன்க்ளூட் பண்ணி எப்படி நம்ம செலக்ட் queryலாம் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி query இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு தான் we have that option in API calls. ஸோ அந்த query பேராமீட்டர்ஸை எப்படி கராத்தே ஃப்ரேம்வொர்க்கில் யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம். அதே மாதிரி query வந்துட்டு சிங்கிள் query மல்டிபிள் queryன்ட்டு நீங்கள் காம்பினேஷனில் எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாம். ஸோ we will see how we can do that. ஃபஸ்ட்டு query பேராமீட்டர் எப்படி கொடுப்போம் அப்படின்றத பார்த்துடலாம். ஸோ இப்போ இது வந்து ஒரு ஏபிஐ கால். ஸோ இதில் அவுட்புட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு 20-25 அவுட்புட் வருது. யூசர் ஐடி 2, ஐடி 13 அப்படின்னு வருது. முன்னாடி யூசர் ஐடி 1லாம் வந்திருக்கு, ஐடி 7, இந்த மாதிரி காம்பினேஷன் ஆஃப் டேட்டா இஸ் கம்மிங். ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் நம்ம வந்து ஒரு query இன்க்ளூட் பண்ணோன்னா we will do, for example id கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ id equal to 2. இதை நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடி 2 அப்படின்னு இருக்கிறது மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ இப்போ ஒருவேளை திஸ் அலாங் வித் யூசர் ஐடி காம்பினேஷன் வேணும்னு வைங்க. யூசர் ஐடி ஈக்குவல் டு, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 கொடுக்குறோம். இது இருக்குன்னா இருக்கணும், இல்லைன்னா அவுட்புட் எதுவும் வராது. ஸோ இந்த காம்பினேஷன் எதுவும் வரல. வேறு நீங்கள் யூசர் ஐடி 1 கொடுத்தீங்கன்னா you will be getting this output. ஓகே, இப்போ இதுக்கு பதிலாக யூசர் ஐடி 1 மட்டும் நம்ம தரோன்னு வைங்க. இதை கொடுத்தோன்னா யூசர் ஐடி 1 இருக்கிறது எல்லா டேட்டாவும் வந்துடும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே யூசர் ஐடி 1, 2. ஓகே, ஸோ எவ்ரி திங் ஹேஸ் யூசர் ஐடி 1, ரைட்? ஸோ அது எல்லாத்தையும் இட் வில் கிவ். இப்போ இந்த மாதிரி queries வந்து you can put it in get parameter. So when we execute a get call using Karate framework, how we are going to incorporate this? இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்ப்போம். ஸோ நான் எக்ஸிஸ்டிங் பேக்கேஜ் முன்னாடியே க்ரியேட் பண்ணி வச்சதை தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கிரியேட் அ ஃபீச்சர் ஃபைல் ஃபார் திஸ். ஓகே, எப்படி புதுசாக பேக்கேஜ் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் இந்த சீரீஸில் ஃபஸ்ட் வீடியோலேயே இன்ஸ்டலேஷனில் தான் ஆரம்பித்து ஐ வுட் ஹவ் எக்ஸ்பிளைன். ஸோ அதுலேயே உங்களுக்கு அதை பார்த்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ டைரெக்டாக நம்ம ஃபீச்சர் ஃபைல் க்ரியேஷனுக்கு போயிடுவோம். ஸோ query param அப்படின்ட்டு ஐ வில் கிவ் அ நேம் ஃபீச்சர். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் தேவையில்ல. we will have only this feature. Check query parameter. இதை வந்து போட்டுக்கலாம். then we'll give background. okay, so backgroundல we can give the URL. ஏன்னா URL எல்லா சினாரியோஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணுவோம், அதனால we can give it in background. okay, so star URL. in the URL whatever it is we can copy it. then single quote you paste it. so இந்த query parameterலாம் நம்ம இங்கேருந்து எடுத்துடலாம். we will use it in the program. okay, so scenario next வந்து we have to write scenario. scenarioல first வந்து def will write the query. okay, so query என்ன இருக்கணும்? user id, the value should be 1 for example. okay, you can have it 2 also. so இந்த definition எப்பயுமே first கொடுத்துருவோம். then given
we'll always give path. Okay, so இப்போ இந்த ஸ்லாஷ் போஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து நம்ம கிவனில் கொடுத்துக்கலாம். so we'll give it slash post. so path வந்து இதில் ஒரு URL மட்டும்தான் URL இருக்கும். okay, and params query. ஸோ பேராமீட்டரில் இந்த query யூஸ் பண்ணிக்கணும் நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேவா, அதுக்கப்புறம் get method. when method get, then status வந்துட்டு 200 இருக்கணும். அதுதான் that green 200 okay should come, right? then we will print the response. so this is supposed to give the value output only for user ID 1. okay, so இப்போ இந்த நேம் query parameter வந்து நம்ம ரன்னர்ல feature nameல கொடுத்துக்கணும். query param. so now okay, it says there is an error. We'll just see what the error is. so இங்கே போயிட்டு நீங்கள் cannot convert to map query. so def query equal to okay, problem இங்கே query parameter நம்ம flower packetல தரணும். okay, so now we will execute. okay, it got executed. ஸோ அந்த எரர் வந்ததுன்னா நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க, இங்கே தப்பாக கொடுத்துருக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து ரிசல்ட்ஸில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா print ரெஸ்பான்ஸில் யூசர் ஐடி 1 இருக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும். ஸோ நீங்கள் அவுட்புட்டில் 2 கூட பார்த்துருப்பீங்க, பட் இங்கே வந்து 1 இருக்கிறது மட்டும்தான் எடுத்திருக்கு. பிகாஸ் தட் query had got executed along with the URL. okay, so this will close. okay, இப்போ நெக்ஸ்ட் காம்பினேஷன் எடுத்தோம்னா ரெண்டு காம்பினேஷன், அதாவது யூசர் ஐடி அண்ட் ஐடி ரெண்டையும் சேர்த்து தரணும்னா தென் how we will give. ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு யூசர் ஐடி அண்ட் ஐடி ஈக்குவல் டுன்னு கொடுத்துருந்தோம்ல, அந்த மாதிரி டபுள் வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா how we are going to give. so we will have the same, everything as same. இந்த இடத்துல மட்டும் we have to make change. okay, so இதோட சேர்த்து we'll give comma id is for example 5 கொடுக்குறீங்கன்னா 5னு கொடுத்துக்கலாம். okay, ஸோ இப்போ யூசர் ஐடி 1 இருக்கணும், ஐடி 5 இருக்கணும் அப்படின்ட்டு we are giving. ஸோ இப்போ வந்து we'll run and see. ஸோ இட் ஹஸ் காட் எக்ஸிக்யூட்டட். இன்னொன்று நீங்கள் இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து கெட் கமாண்ட் யூ கேன் see here. ஓகே, ஸோ இங்கே நீங்கள் கெட் கமாண்டு பார்த்தீங்கன்னா
இங்கே யூசர் ஐடி ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னு வந்திருக்கா. இது ஃபர்ஸ்ட் ஒன்க்கு. ஓகே, so you'll have another get. Wherein you will have both user ID equal to 1 and ID equal to 5 அப்படின்ற get command form ஆயிருக்கும். இங்கே பாருங்க. So you can see that user ID equal to 1 and இப்படி தான் அந்த APIல call is happening. So நீங்கள் இந்த மாதிரி கொடுக்குற வேல்யூவை whatever you are giving it here is getting converted to the way the API will require. Okay, and it is getting executed. So outputல நம்ம பார்த்தோம்னா we will have the combination 1 and 5 இருக்கிறது மட்டும் உங்களுக்கு output வந்திருக்கும். So ID equal to 5, user ID is 1. Okay, so இப்போ இது அடுத்த டைப். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் நம்ம என்ன பார்க்கலான்னா, ஒருவேளை உங்களுக்கு யூசர் ஐடி 1 யூசர் ஐடி 2 ரெண்டும் சேர்ந்து வேணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ ஹவு யூ வில் டூ. ஸோ இதில் ஐடி வேண்டாம், யூசர் ஐடியிலே 2 வேல்யூ எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, தென் யூ ஹாவ் டு கிவ் லைக் திஸ் 1, 2. That's all. ஸோ இப்போ 1 இருக்கிறதும் எடுக்கும், 2 இருக்கிறதும் எடுக்கும். ஸோ we'll run and see. There is something I missed. Okay, I have to give it in square bracket if I am giving more than one value. So single value இருந்தால் அப்படியே கொடுத்துடலாம், more than 1ங்கும் போது ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் தரணும். Now we'll execute. So it got executed. இந்த ஃபைலில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் சினாரியோ 1, 2 ரெண்டோட அவுட்புட்டும் நம்மளுக்கு வந்திருக்கும். யூசர் ஐடி 1, யூசர் ஐடி 2. ஓகே, போத் காம்பினேஷன்ஸ் இட் ஹேட் டேக்கன். ஸோ இப்படி தான் வந்து நீங்கள் மல்டிபிள் வேல்யூஸ் இருக்குன்னா யூ ஹாவ் டு கிவ். ஓகே, அண்ட் இதே மாதிரி இப்போ யூசர் ஐடி 1 அண்ட் யூசர் ஐடி 2 இந்த காம்பினேஷனுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஐடியை மட்டும் எடுக்கணும்னு வைங்க. ஓகே, how we can give. So this is a combination of 2 user IDs. Okay, so இதில் if you want to say யூசர் ஐடி 1 இருந்தாலும் சரி 2 இருந்தாலும் சரி, ஐடி வந்து எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 மட்டும்தான் வேணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. Then you will give ID as 2. So we'll run and see. Okay, it got executed. So last option, fourth scenario, we'll see the response. So user ID 1ல தான் உங்களுக்கு ID 2 இருக்கு.
So it has taken only this combination. User ID 2 வந்து அது it has skipped it because user ID 2 with ID 2 இல்ல. So user ID 1 with 2 தான் இருந்தது. அதனால it has taken this combination. Okay. So இப்போ last type வந்து multiple combinations இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. So how it will behave? For example, user ID 1 இருந்தாலும் 2 இருந்தாலும் ID வந்து for example 1 2 3 இருக்கணும்னு வைங்களேன். அப்படி சொன்னோம்னா then how it will work? So user ID can be 1 2. Okay, for example ID வந்துட்டு we can have 2, அதே மாதிரி some 15 வச்சுப்போம் because that will have user ID 2, right? And we'll do a close bracket. So more than one value na you will put it inside square bracket, right? So இப்போ இப்படி இருந்ததுன்னா how it will take the combination. So we will run it. So it has executed. Last fifth scenario. So பார்த்தீங்கன்னா user ID 1 to ID 2 15 இருக்கணும்னு. So user ID 1க்கு ID 2 is there. This combination is there. அதே மாதிரி user ID 2க்கு ID 15 இந்த combination is available, so it has taken. So it has actually considered it like a matrix. So 1 with 2 it has checked, and then 2 with 2 it has checked. அதே மாதிரி 2 with 2 2 with 15 இந்த காம்பினேஷன் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிவிட்டு எது வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இந்த ஐடி வித் யூசர் ஐடி வித் ஐடி மேட்ச் ஆகுதோ அதை மட்டும் இட் ஹஸ் டேக்கன். So this way multiple combination query is also will also get executed using karate. Okay. So இதே இந்த query parameter இப்படி டைரக்டா கொடுக்கிறதுக்கு பதிலா we can even give it in examples. So that related to details related to that we will see in our next video. So in this video we have seen about how we will give query parameter. அதே மாதிரி single multiple combination query பார்த்தோம். So next videoல அடுத்த டாபிக் பார்க்கலாம். Thank you. நன்றி.